welcome dear mensen. Het is de laatste week van februari. De week begint van 21 tot en met 27. Jullie hebben mee te maken met een ramli of boodschap person. Some sort of a contractual overeenkomst that this person have. Is niet in good order. This person have een heleboel geld opgenomen. The energy van the magician is that geen win with a legal issue for a ramli of boodschap person. Mensen recognize that there's a ramli of boodschap person have some sort of a documentation and have een heleboel geld genomen on the valse benodigheid. A cycle is now over for a tweeling. A tweeling had collaborate with a Batman om iets te doen dat was niet door de boek mensen nou recognized. Geen succes voor a crave. A crave wordt je grootste vijand. Mensen nou recognize that a crave have some sort of a contractual overeenkomst en had het gebruikt om heleboel geld te verdienen onder valse benodigheid. Heleboel documentatie en informatie is uitgekomen over a tweeling vrouw vanuit het buitenlanden. En mensen recognize dat deze tweelingvrouw en haar partner had niet de waarheid gesproken. Heleboel informatie komt uit en jullie stiermensen worden succesvol. Geen goede nieuws voor een weeskal, omdat mensen recognize dat een weeskal had gecollaboreerd en have accumulated heleboel geld. Problematic situatie komt uit voor een ram koppel. Mensen recognize dat een ram koppel had samengewerkt met de tweeling om bij heleboel geld bij te komen. Problematic situatie voor een ramli of boodschappen is je kind. Wie is deze persoon? Omdat mensen recognize dat deze persoon gebruikt documentatie en informatie dat een boodschappen had aan zich gegeven om heleboel geld bij te komen. Moeilijkheid voor een ramli of boodschap person geen win met een rechtszaak. Mensen recognize dat een tweeling, een cycle is nou over voor een tweeling, omdat de tweeling had accumulated heleboel geld dat was niet van ze. Een waterman person komt keihard op een situatie dat had zit te spelen en jullie stiermensen wordt succesvol overkomen crave. En een crave en een Leo gaat en wordt je grootste vijand. Een crave had some sort of aanvraag gedaan. En deze aanvraag wordt gecanceld vanwege dat mensen recognize dat een crave had de waarheid niet gesproken. En mensen recognize dat deze crave is niet de eigenaar van some sort of ondernemer of a house. Mensen recognize that deze crave zit heel lang te doen zoiets als een house of een ondernemer was voor ze. En mensen recognize het is niet waar. Geheim van een crave is nou boven water gekomen en de waterman weeskal of tweeling recognize dat een crave en zijn partner had de waarheid niet gesproken. Dus een heleboel van jullie ram gaat even op te stier gaat even op te komen dat de ram en zijn partner creëer some sort of a problematic illusion. Een heleboel van jullie stier recognize dat je vrienden en kennis een heleboel geld genomen hebt gekregen onder valse benodigheid door de verbruiken van documentatie dat de boodschappen aan ze gegeven. Jullie stier wordt succesvol over een tweeling. Jullie stier recognize dat de tweeling heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. En het komt allemaal uit. Geen succes voor een weeskal. Mensen recognize dat de weeskal en zijn partner had creëerd some sort of chaos om some sort of a new start te krijgen. En mensen hebben nou deze weeskal gepakt en een watermanvrouw. Een watermanvrouw stond stevig in haar schoenen tegen een crave en recognize dat een crave iemand onder documentatie gebruikt om heleboel geld te verdienen. En haar gebruik om dit te doen. En deze watermanvrouw komt keihard tegen een vrouw en zijn partner. Dus heleboel informatie is nou boven water gekomen. Verdriet is hier voor een tweeling en een
weeskal. Mensen recognize wat een weeskal en een tweeling heeft gedaan. En how deze weeskal en deze tweeling have gecollaboreerd om some sort of a contractual overeenkomst op te zetten. Dat was niet gebaseerd op de fighter, oké? En het was niet approved. Mensen recognize dat deze mensen waren niet de juiste mensen. Dus jullie stiermensen komen achter een heleboel dingen. En het is een situatie waar een cycle is nou over voor een Leo. En de situatie is dat jullie stier nou recognize dat een Leo en een kreef en de waarheid niet gesproken. En een Leo en een kreef hebben jou verbruikt om some sort of a documentatie en informatie te krijgen. Dat was niet van deze mensen hebben je opgebeld en verteld verrolletje en jullie nou recognize dat het was niet waar. Problematic situatie omdat nou mensen recognize dat de data en informatie was voor een stembok. Dus jullie stier nou recognize dat deze kreef en deze Leo hebben een heleboel documentatie van iemand anders en hebben een heleboel geld genomen. En jullie stier gaat nou even dringend dat deze Leo en deze kreef de geld even kan teruggestuurd vanwege dat jullie tweeling, jullie stier nou recognize dat een Leo en een kreef had niet de waarheid gesproken. Dus er is some sort of een groot onderzoek tegen de samenwerking van een maag Leo's boodschatten en een waterman. En de rechten staan hier niet nou op om een steenbok te beschermen vanwege dat een maagman en de remedy of boodschatten samen met een weeskal of data en informatie gekregen. Dat was voor een steenbok en heb het genomen om heleboel geld te verdienen. Geen succes voor een weeskal en een vis. Een weeskal en een vis is nou in een heleboel problemen. Jullie stier besloten een weeskal en een vis op te geven, zodra jullie kunnen uit some sort of a problematic situatie uitkomen. Dus mensen nou zien de waarheid of een ramely of boodschap person. Geen succes voor deze person. Deze person moet een heleboel geld even gaan terugbetalen. Mensen recognize dat data dat de boodschap person had opgegeven is data van een stiermaak of steenbok. En nou, een waterman vrouw nou recognize dat een vis en zijn partner hadden niet de waarheid gesproken. Mensen nou recognize dat een vis en zijn partner probeer some sort of a nieuwe start met en de verbruiken van iemand anders ondernemen, data en informatie en zo wordt aangepakt. Dus een heleboel van jullie nou, een Leo wordt je grootste vijand. Problematic situatie voor een Leo, dat een Leo gaat je grootste vijand worden, stier. En het is een situatie dat jullie stier nou gaat recognize dat deze Leo en zoals een Leo en zijn familie hebben jullie verbruikt om iets te doen dat was niet door de bocht. En nou jullie stier recognize hoe zeer deceptive dat deze mensen waren. En in je huis is daar in je huis een zeer positive alignment of energy. Want in je huis is dat jullie stier wordt succesvol over een kreef en wat een kreef heeft gedaan. En je gaat uitstappen uit of een problematic situatie. Gefaciliteerd en ik wens jullie een fijne week. Namaste.